she studies English every day. And remember, if the verb ends with y, hadduu y ku dhamaado, we change y into I and we add s or es to the verb. Hadda like study oo kale maxaa u dambeeyo y, so y waan bedelena I ku bedel, then waxaan ku darnaa es. Okay, becomes what? Studies. So waxay noqonaysaa she studies English every day. Es ku darna y dina I ku bedelne. Okay, well kabaran hadduu faabka xarafka ka dambeeyo, like what is the letter before y uu yahay vowel, like play oo kale, play y da maxaa ku horeeya vowel. Markaas maxaan sameynaynaa, like we don't need to change anything, wax ma bedelena, just we add s. Hadduu arkaysa s bisa ku darna he plays ee noqonaytaas. He brushes his teeth, ilkiisa ayuu cadeeyaa every morning iskane. Okay, ilkiisa ayuu cadeeyaa. Hadda now fiiriya brush, ficilku wuxuu ahaa brush, we add what? es ku darna y. mid xasuusnaa hadduu ficilka u dambeeyo oo hadduu u dambeeyo sidii go oo kale goes keena adheena markuu subject singular noqdo, he she hadduu noqdo, hadduu do iyo das adheena war adi every verb ends with o, just es ku dar. Okay, sidoo kale es waxaan ku daranaa if the verb ends with like hissing sound, hadduu ku dhamaanayo ficilka, tusaale oo kale wash, brush, watch, majido waa hissing sound kuwaas kulli waxaan ku daranaa kuwaas kulli es. tusaale oo kale brush becomes brushes, he brushes his teeth. ma rabtaa inaad si sax ah u barato present simple tense hal mar oo aad weligaa iloowin? If your answer is yes, this lesson is for you. Okay, hello everyone, welcome back to my channel. Today we're gonna learn like present simple tense, so everything oo ku saabsan. At the end of this lesson waxaad baran doontaa everything about present simple tense, and this tense is very important because people use it every day. So dhamaadka videoga wax walba oo present simple tense ku saabsan ayaa fahmi doontaa iyo goorta la isticmaalo ruleska dhammaan. Let's get started with our lesson. Saaciban ku aragto, we're gonna learn present simple tense. First waxaan ka bilaabanaa marka what is present simple tense, I mean what do we use, maxaan isticmaalnaa? We use the present simple tense waxaan isticmaalnaa to talk about in uga hadalna habits, in uga hadalna caadooyinka, daily routine and what we do every day, daily routine waxa maalin walba sameeyna, facts xaqiiqooyinka, things that happen regularly, iyo shayada sida joogtada u dhaca ayaan uga hadalnaa. Let's see examples then. Examples: I go to school every day, maalin walba waxaan aadaa school. That becomes what? Waxay noqonaysaa habit. Okay, she drinks coffee every morning and this becomes like daily routines, she does it every day, maalin walba sameeysa, maalin walba cabtaa. The sun rises in the east and this is fact, waa wax oo xaqiiq ah, you know, everybody knows where the sun comes from, so waa run marka. Okay, hadda waxaa baratay when do we use this tense, goorta isticmaalno. So hadda let's learn formka and aragna affirmative sentence, negative sentence, iyo everything oo tense ku saabsan iyo ruleska dhammaan. Hadda form, you know, 12 tense, each form, I mean each tense has a formula, and form are very important guys. Okay, using the correct form is very important because it shows who is doing the action. It makes your sentence clear and correct even. Okay, so using the correct tense is very important. And present simple tense marka wuxuu leeyahay laba form. Form koowaad waxa uu isticmaalana form koowaad fiir waa subjective plus lagu daray verb 1 plus objective. So waxa uu isticmaalana formka marka mid xasuusnaa 12 tense inta la baranayo waxaan sanaa 7 pronouns. 7 pronouns, you know, and tense walba loo isticmaalaa. 7 pronouns-ka waa kala qaadana marka form kan koowaad aan ku tusi, we use form kan koowaad with this form de marka we use this form with maxaan isticmaalana I, we, you, they and plural nouns. Form ka koowaad isticmaalana. Okay, maxaa hara marta dabay ahaayeen saddex soo hartamo for he, she, it and singular nouns ayakan waxaan isticmaalana form kan soo we use with this form subject plus verb. So hadduu yani subject uu noqdo he, she, it, you know, you add s or es to the verb. ficilka ayaa waxa ku daraysa s or es to the verb. For example, like waa subject waa she oo kale, ficilkaadana waa go oo kale. So you don't say like she go to school, she goes to school every day, maalin walba school ayay aadaa, saasay noqonay. Laakiin hadduu subject uu yahay we, ficilkaana go uu yahay, just use base verb, waxay noqonaya markaas she may. Hadduu subject noqdo we ama you kuwa burorka ahaayeen, tusaale kale we will not say like we goes to school, ma dhahayno. Subject waxaa isticmaalna formkan kale oo subject plus verb ku dar verb 1 oo kaliya, not like
muban is waxa ina ku darto it becomes what we go to school every day saasay noqonay so adi haduu subject yaa u noqdo I we you they and plural nouns verbka waxba ku daran for he she it and singular nouns use add or use add verb es or I mean ficilku wax ku darta oo kaliya s or es ficilku ku dar haduu uu noqdo inta singular nouns xitaa haduu noqdo let's see example affirmative aragna I play football every weekend waxaan ciyaaraa kubad weekend khamiis iyo jimco walba ama weekend digaadi ama fasax so hadda subject waa I we use what base verb isticmaalna mujidiyo we study English every day English ay barnaamij walba hadda subject waa we study ficilku wax ma lagu daran maya study okay they live in Nairobi waxay ku nool yihiin Nairobi they hasna ficil waxa na ku daran ban okay for he she it and singular nouns we need to add s or es to the verb waxa ficilka that and depends on the verb verbka ku xiran tahay wixii lagu daray waxaan dhahay marka ficilka wax lagu daraa s or es labadaas mid lagu daraa okay hadda he hasna he plays esan ku darna mujido football every weekend waxaan ciyaarnaa kubad weekend walba she studies English every day and remember if the verb ends with y haduu y ku dhamaado we change y into I and we add s or es to the verb hadda like study oo kale waxa u dambeeyo y so y waan bedelana I ku bedel dan waxa ku darna es okay becomes what studies so waxay noqonay she studies English every day es ku darna y dina aya ku bedelne okay well kabaran haduu verbka xarafka ka dambeeyo like what is the letter before y uu yahay vowels like play oo kale play y maxaa ku horeeyo vowel markaas maxaan sameeynaa like we don't need to change anything wax ma bedelena just we add s haduu arkaysa s bisa ku darna he plays ee noqonay taas okay and haduu haysanaa example ka ku xiga he brushes his teeth ilkiis ayuu cadeeyaa every morning iskade okay and ilkiis ayuu cadeeyaa hadda now fiiriya brush ficilku wuxuu ah brush we add what es ku darna way mid xasuusna haduu ficilku u dambeeyo oo haduu u dambeeyo sida go oo kale goes keena adeena markuu subject singular noqdo he she haduu noqdo haduu do iyo das adeena war adi every verb ends with o just es ku dar okay sidoo kale is waxa ku darana if the verb ends with like hissing sound haduu ku dhamaanayo ficilka tusaale oo kale wash brush watch mujido waa hissing sound kuwaas kulli waxaan ku darana kuwaas kulli es tusaale oo kale brush becomes brushes he brushes his teeth hay let's example abdi wakes up early abdi xuto saaxil hore every morning maalin kasta I told you maxaan ku sheegay yani singular noun iska xitaa inaan ficilka s ku darano adi subject haduu singular noqdo haduu plural noqdana sida oo kale boys oo kale marka dhees oo kale boys go to school adeena ma dhahana boy laakiin haduu boy uu yahay singular uu yahay ayada waxa dhahana boy goes wiilka school aada oo kale marka dhahana markaas es ku darana laakiin haduu singular uu yahay hal wiil oo kali uu yahay ayadana hal wiil uu yahay haduu plural yahay kooda es lagu dara haduu inoo isla fahmna umalina abdi wakes up early every morning example ku dambeeyo it rains a lot that it xataa wixii ku jirto kuwan kale waxaan ku dhigay for he she it and singular nouns waxa lagu ficilka es lagu dara it oo kale becomes what rains es taas ku darnay okay now let's see native hadda waxaan aragnay affirmative form aragna negative form ka aragno hadda waxa haysanaa interrogative question fiir marka interrogative waxa way like question oo kale hadee yar adagta iyada question ku dhaqmo formka fiir marka formka waxa waaye formka waa very important waa do waxa lagu daraa kadib subject ku dar I oo kale do I verb ku dar do I go to school ma aada ani qofka su'aala weydiinaysa okay does plus waxa lagu daraa subject ku dar subject marka ku darto verb ku dar tusaale oo kale does he go does subject he ku dar does he go to school ficilka oo go marka school miyuu aada tan waa su'aal ayadana so hadda kale ogaa marka in this simple present tense we use waxaan isticmaalanaa do and does to make questions si su'aalo loo sameeyo hadda you are wondering like maxaa do isticmaalnaa maxaa does no isticmaalnaa yes I'm gonna answer that question like we use waxaan isticmaalnaa does maxaa isticmaalnaa he she it and singular nouns ka isticmaalnaa what about do we use do with I we you they and plural nouns ayaan isticmaalnaa ayadana example let's see examples aragna marka examples kana waa questions do you speak English ma ku hadashaa marka qof weydiinaysa oo kale you are isticmaalaysa ama do you de marka akoy they isticmaalna hadda waa ina do isticmaalna hadda ku sheema we use do with I we you they haysan marka do they live in Mombasa may ku nool yihiin yes they live or yes they do do we have glass today maanta glass ma leena
if you want ask somebody question haddaad rabto qof inaad weydiiso just ama do ka bilaab ama does ka bilaab. Okay, just does he play football? kubad miyuu ciyaaraa? So haddaad maxaan ku dhahay does maxaa u isticmaalaynaa wixii singular ah sida he oo kale. Okay, does he play football? why haddaad waxaa dhihinay that he plays aa dhihinay hadda ficilka ma isku darno ma ku darin sababtoo waxaa isticmaalaynaa does. Like if we use does haddaa isticmaalo just verb wuxuu ku joogaa base verb like play oo kale base verb one does sababtoo does mar hore ay istu soo darnay does he play football? Okay, does she study English miyaa iyada barataa su'aal qof weydiinaysa. Does it work well? tan si fiican miyaa u shaqeysaa? you know wax baad ogaanaysaa in it ayada waxaa loo isticmaalaa living thing non living things ama adi shayada oo kale. Okay, hadda waxaan baranay question form. Let's see native form aragna. And native sentences ka formku waxa waaye formku waa very important. Subjecti waxaan ku dareynaa do aan ku dareynaa do. tusaale oo kale subjecti I dheh I kadib do not ku dar ama don't ku dar. Okay, do not iyo don't. tusaale oo kale subjecti waa I ku soo dar I don't kadib waxaa ku dartaa verb I don't go to school ani school ma aadi. Okay, subjecti dhinaca kale subjectiyan ayadana waxaa ku dartaa does plus does not ku dar I mean kadib doesn't waa isku mid does not doesn't plus verb. So tan waxay noqonaysaa ayadana like marka dhays oo kale he doesn't go to school maada. Okay, hadda waxaa rabaa inaan ku fahansiiyo maxay yihiin do not maxay yihiin don't maxay yihiin does not maxay tahay doesn't maxay tahay. inta kuwa we use don't and doesn't labada waxaa u isticmaalaa to make negative sentence inaan sameeyo jumlada negative ah. Okay, in affirmative I mean in question maxaa u isticmaalanay do and does. Okay, to make negative si loo sameeyo we gonna use to do not ama don't. Does not iyo doesn't farqi u dhaxay maxay marka do not iyo doesn't. Don't is the short form of do not. What about doesn't? Doesn't is the short form doesn't is the short form of does not. Sorry. So adi hadan ku soo gaabiyo don't waa full for contracted form formkii la soo gaabiyo full form becomes do not. Doesn't waa contracted form oo la soo gaabiyo. Does not na waa full form inta in la fahmaa jira marna soo gaabiyo labadan waa sax. hadda waxa isweydiinayna doesn't iyo maxay u kala isticmaalayna qomka data do qaadanayo not ugu dar ku data does qaadanayo not ugu dar ayakana. We use doesn't waxa isticmaalana with he she it and singular nouns ka isticmaalana. We use don't aydan waxa isticmaalana with don't waxa isticmaalana I we you they and plural nouns ka ayaan u isticmaali doonaa aydan inta ina fahmaa jira. Let's see examples then. Examples aragna I don't watch TV every day maalin walba ani TV ma taabto. Okay, I oo kale asna I don't qaadanay laakiin he maxay qaadanay doesn't ina isla ina fahmayso jina. We don't eat fast food we don't eat fast food cunto fudud ma cunno oven badana. They don't play basketball ma ciyaaraan kubadda basketball. Okay, he doesn't watch TV ma daawato every day maalin walba. So hadda he asna waxayna isticmaalnaa doesn't. Okay, hadana next example she doesn't eat fast food oven badana fast food ma cunto. Abdi doesn't wake up early every morning hadda waa negative. At the beginning of this lesson waxa ku yeesanay Abdi wakes up early every morning. So question ka dhigtaas does Abdi wakes up adina hadda laakiin hadda does isticmaal ma dhehna does Abdi wake up early every morning. Native aan ka dhigna let's make native Abdi doesn't wake up every morning. Okay, formku aad u fuudiya just form kala isticmaal subject do not soo dar subject does not soo dar. It doesn't work properly si fiican mu shaqeynayso tiyadat maxay it works well am question yes is question does it work well. So tanna it doesn't work well. Okay, next hadda waxaan rabaa inaan ku tusiyo I'm gonna learn you important rule waa very important. Okay, after does or don't labadooda does does iyo doesn't labadaba we use the base verbka base ayaan u celinayna hadda does ama doesn't isticmaal. tusaale oo kale data he she it marka isticmaalina ficilku waxa ku darayna s or es ayaa ku darayna laakiin hadda mar does ama doesn't isticmaalo if your sentence becomes a question and negative mar haday noqoto ficil waxba ku darin base u soo celi ficilka intaas lagu sheegay hadda. Example aragna example is does he plays waa qalad. Why? Because does isticmaalaysa hadana you gonna like add ficilka ina ku darto s oo kale. No, that will be wrong. Just waxa leeyahay does he play oo kaliya football. Okay,
does she studies English wrong waa khalad. Okay, sababta maxay tahay daas isticmaashay ficilkan studies ayaa siilida no just waxa leeyahay does she study just English miyay barataa he doesn't goes wrong qalad way sax maxay he doesn't go to school or he doesn't go to school she doesn't studies English wrong studies maxaa u dhahay ficil doesn't isticmaalaysa even hadda isticmaalaysa doesn't not does oo kaliya maxaan ku dhahay does iyo doesn't lama isticmaalo base fa wala isticmaala ficil wax lagu daro she doesn't English taas sax she doesn't English ma barato she doesn't waa negative hada. Okay, next aragno hadda I'm gonna learn you time expression maxaa la yiraahdaa time expression means these are common words used with present simple tense waxaa loo isticmaalaa present simple tense and also they show us the correct tense like if you see every day correct tense was that every week hada aragto every month hada aragto always hada aragto usually hada aragto often hada aragto sometimes never يعني dhamaantood waxay ku tusinayaan the correct tense wuxuu noqonaa correct tense marka present simple inuu yahay ku tusinaya like what time expressions area oo muujinaya tense saxda okay let's see examples I always wake up early maalmo waxaan soo toosaa xilli hore always maxay hadda tusinaysaa the correct tense is present simple she usually drinks tea in the morning subax badan yani usually wixii cadda drinks tea cabta they often visit their grandparents badana waxay booqdaan grandparents awow iyo ayeeyo okay we sometimes mararka qaar play waxaan ciyaarnaa football after schoolka kadib barona ciyaarnaa he never arrives late wiligiis ma soo daahin qofka marka dhees oo kale never dhamaantood waa u jeedaa jumlada gelne maxaan ku dhahay kuwan waa ereyo tilmaame you know they show you the correct tense I hope you understanding guys and that's all about today's lesson so I see you like don't forget to like subscribe share for more lesson English so cashirkan waa cashir aad iyo aad qiimo leh oo fiican present simple tense qaab this is the best way to understand someone uu qof ku fahmi karo because of wax walba way fududiin wax adag ma jiro just book iyo qalin qaado qoro and also like if you want to speak English you don't need to learn more grammar okay just you need to practice you need to like wixii ina practice sameeyo oo kaliya inaad wax yani grammar xitaa learning more grammar you know it makes you speaking kaada ay taas waxay ka dhigi kartaa mid yani and grammar said kama fiicna laakiin grammar with practice that is the best way to learn a language wallahi billah because of rules ko barne and then you got to practice that is very important okay laakiin grammar bisan barna hada dhahdo taasi way ku saameyn doontaa like you think about isman qudra laakiin grammar plus practice that is the best way to learn